given in figure. Suppose resistor R1, R2, R3 have values 12 volt batteries connected in the arrangement. Calculate the total resistance. In text question, judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. 1 ohm and 10 raised to the power 6. Question 2, electric lamp of 100 ohm, toaster of resistance 50 ohm, water filter of resistance 500 ohm. Question 3, what are the advantages of connecting electrical devices in parallel? Dear all, I am Jaswinder Singh and we are discussing chapter electricity. In today's lecture, I will be discussing some NCERT in-text questions and NCERT solved examples. Let us start the video. Example 11.7. An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery. So given किया R1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ohm and R2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ohm. Bulb the resistance 20 ohm, resistor the resistance 4 ohm. Connected to a 6 volt battery. Potential difference is 6 volt. Calculate total resistance in the circuit. Appa key find karna hai. What is required? Total resistance. So these are in series connection. RS find karna hai. Current through the circuit. Current find karna I. Potential difference across the electric lamp. So lamp da resistor appa liya R1. Appa find karna hai V1. Analysis, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ RS R1 R2 ਤੇ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਓਮਸ ਲਾ I V/R. Current we will find using Ohm's law. So let us solve this numerical. First we find equivalent resistance, total resistance in the circuit. RS R1 R2. R1 we have 20 ohm, R1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 20 ohm, R2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ 4 ohm. R2 is 4 ohm, so we add, we get 24 ohm. So total equivalent resistance ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 24 ohm. Second ਆਪਾਂ find ਕਰਨਾ ਆ current through the circuit. So current ਦਾ formula from Ohm's law I V/R. Total potential 6 volt. Total resistance, equivalent resistance ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ find ਕੀਤਾ. Total resistance is 24 ohm. 1/4 is equal to 0.25 amperes. So the current, total current in the circuit is 0.25 amperes. Next ਆਪਾਂ find ਕਰਨਾ ਹੈ potential difference across the conductor and bulb. Next ਆਪਾਂ find ਕਰਨਾ ਹੈ potential difference across electric bulb, let it be VB, and resistance VR. So from Ohm's law, we know Ohm's law to sanu pata hai V is equal to IR. So VB is equal to IRB. Current ਆਪਾਂ find ਕੀਤਾ 0.25. Resistance ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ 20 ohm. So VB comes out to be 5.0 volt. VR, potential of resistor, IRR, current same 0.25, resistance 4 ohm, 1 volt. Writing the statement, total resistance of the circuit 24 ohm, current through the circuit 0. Schematic diagram of a circuit consisting of battery of 3 cells of 2 volt each, 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and plug key all connected in series. So first of all we draw the resistors. Pehla resistor 5 ohm, 8 ohm, 12 ohm. Plug key 3 cells of 2 volt, 1 cell, 2 cell, 3 cell, 2 volt, 2 volt, 2 volt. Total is 6 volt. So this is our schematic diagram. Redraw the circuit in question 1, putting an ammeter to measure the current through the resistor and voltmeter to measure the potential difference across
12 ohm resistors. What would be the reading in ammeter and voltmeter? So we need to find current and potential difference. So first we redraw the circuit. Now given is R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 8 ohm, R3 equal to 12 ohm. Potential is 6 volt because in series potential adds up. Potential series connection which add up हो ਜਾਂਦਾ है तो potential ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 6 volt हो गया. Required ਆਪਾਂ find ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? We need to find the reading of ammeter and voltmeter. ਅਸੀਂ current ਤੇ potential difference find ਕਰਨਾ ਆ ammeter ਤੇ voltmeter ਦੀ reading. Analysis ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ resistance ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ series ਦੇ ਵਿੱਚ connected ਨੇ RS equal to R1 plus R2 plus R3 series ਦਾ formula ਲਗਾਵਾਂਗੇ. So equivalent resistance is algebraic sum of individual resistors using Ohm's law. V is equal to IR. So first of all we need to redraw the circuit putting an ammeter and voltmeter. So we connect our ammeter here. Voltmeter is connected in parallel. So voltmeter ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? Across the 12 ohm resistor क्योंकि potential ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ find करना है. So voltmeter is to be connected across 12 ohm resistor. So voltmeter we connect like this. So we need to find the reading in ammeter and voltmeter. So first we find the reading in ammeter. To find I, we need to find equivalent resistance. Current find ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ equivalent resistance find ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. So RS is equal to 5 ohm plus 8 ohm plus 12 ohm. This comes out to be 25 ohm. Equivalent resistance ਸਾਡਾ 25 ohm ਆ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ohms law ਲਗਾਵਾਂਗੇ. Using ohms law we get I is equal to V upon R. So we have 6 volt. R we calculated 25 ohm. Potential difference ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 volt ਤੇ resistance ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 volt. 6 divided by 25 comes out to be 0.24 amperes. So the reading in ammeter is 0.24 ampere. Ammeter ਦੀ reading ਹੋਏਗੀ 0.24 amperes. ਹੁਣ ਆਪਾਂ find ਕਰਨੀ ਆ voltmeter ਦੀ reading. Voltmeter ਦੀ reading ਲਈ ਆਪਾਂ resistance ਲਵਾਂਗੇ 12 ohm. Using Ohm's law, current ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ find ਕੀਤਾ 0.25 amperes. Resistance is 12 ohm. So V comes out to be 2.88 volt. Writing the statement, the reading in ammeter is 0.24 ampere. Total current in the circuit is 0.24 ampere. Total circuit ਦੇ ਵਿੱਚ current ਕਿੰਨਾ ਆ 0.24 ampere ਦਾ. Reading in voltmeter, voltmeter ਦੀ reading 2.88 volt. Potential across 12 ohm resistor is 2.88 volt. 12 ohm resistance ਦੇ across ਕਿੰਨਾ potential ਸੀਗਾ 2.88 volt. In the circuit diagram given in figure, suppose resistor R1, R2, R3 have values 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm. Then resistance ने 5 ohm, 10 ohm ਤੇ 30 ohm ਦੇ connected to a battery of 12 volt. Potential difference battery ਦਾ 12 volt. Calculate current through each resistor. हर resistor ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ current ਹੈ ਉਹ find ਕਰਨਾ ਆ. Total current in the circuit, ਪੂਰੇ circuit ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ current ਹੈ. Total circuit resistance, the total resistance ਕਿੰਨਾ ਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ given ਲਿਖ ਲਈਏ. R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 10 ohm, R3 is equal to 30 ohm. Potential difference ਸਾਡੇ ਕੋਲ given ਹੈ 12 volt. Find ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ. Current through each resistor, I1, I2, I3. Total current in the circuit, IP. Total circuit resistance, RS. Total current through resistor हो गया I1, I2, I3. Total current in the circuit हो गया IP. P stands for parallel. Total resistance हो गया RP. 5 चीज़ां ਆਪਾਂ find करनियां हैं. Formula Ohm's law, I is equal to V over R. Total current IP is equal to I1 plus I2 plus I3.
Equivalent resistance the formula 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। तो पहला ਆਪਾਂ A part solve ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Individual currents I1 is equal to V upon R1। तो V ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਵੋਲਟ, R1 ਹੈਗਾ ਆ 5 ਵੋਲਟ। So 12 over 5 comes out to be 2.4 ampere। I1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2.4 ampere। I1 is 2.4 ampere। Now we find I2 V upon R2। V is 12 volt and R2 is 10 ohm। So this comes out to be 1.2 ampere। I2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1.2 ampere। I3 V upon R3 12 volt over 30 ohm। This comes out to be 0.4 amperes। I3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ 0.4 amperes। Solving B part, total current in the circuit। So we know IP is equal to I1 plus I2 plus I3। So this comes out to be 2.4 ampere plus 1.2 ampere plus 0.4 ampere। This equals to 4 amperes। So IP is equal to 4 IP is equal to 4 amperes। Total current circuit ਦੇ ਵਿੱਚ 4 amperes। C part, equivalent resistance 1 over Rp is equal to 1 over 5 plus 1 over 10 plus 1 over 30। ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਲਵਾਂਗੇ। LCM comes out to be 36 plus 3 plus 1 10 over 30। 1 over Rp is equal to 10 over 30। 0 ਨਾ 0 ਕੱਟ ਗਿਆ 1 by 3। रेसिप्रोकल ले लवांगे। Rp is equal to 3 ohm। तो Rp साडा आ गया 3 ohm। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस साडे आ गए 2.4 ohm, 1.2 ohm, 0.4 ohm। Total current in the circuit is 4 ampere and total resistance is 3 ampere। We write this in a statement। Current through R1 is 2.4 ampere। Current through R2 is 1.2 ampere। Current through R3 is 0.4 ampere। In the figure, R1 is 10 ohm, R2 40 ohm, R3 30 ohm, R4 20 ohm, R5 60। 12 volt battery is connected in the arrangement। Calculate the total resistance and the total current flowing। So what is given? R1 is equal to 10 ohm, R2 is 40 ohm, R3 30 ohm, R4 20 ohm, R5 60 ohm। Potential difference is 12 volt। What is required? Total resistance in the circuit। ਆਪਾਂ find करना है R total। तो क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सीरीज कनेक्शन भी ਆ ਤਾਂ पैरेलल कनेक्शन भी ਆ। कुछ रेजिस्टेंस आपस ਦੇ ਵਿੱਚ सीरीज 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ रेजिस्टेंस ਜਿਹੜੇ ਨੇ पैरेलल 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ R total find ਕਰਾਂਗੇ। Total current flowing in the circuit। So I in the circuit। I total। Analysis ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ पैरेलल रेजिस्टेंस ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ रेजिस्टेंस तो कुछ पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਗੇ। So we are using both formulas, equivalent resistance of parallel combination and equivalent resistance of series combination। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, equivalent resistance parallel combination ਤੇ equivalent resistance series combination ਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ohms law ਲਗਾਵਾਂਗੇ। We use ohms law to find the current। So first of all we label our diagram।
So this is 10 ohm R1, R2 is 40 ohm, R3 is 30 ohm, 20 ohm and 60 ohm. Potential difference is 12 volt. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ohm ਤੇ 40 ohm ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 30 ohm 20 ohm ਤੇ 60 ohm ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ R1, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ R2। ਫਿਰ R1 ਐਂਡ R2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो पहला आप फाइंड करांगे R1, फिर आप फाइंड करांगे R2, फिर आप फाइंड करांगे R total। तो 10 ohm and 40 ohm they are connected in parallel, so this is R1। 30 ohm 20 ohm 60 ohm again in parallel, R2। R1 and R2 they are in series connection, so we add them and find out R total। So this is how we are proceeding in this numerical। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ R1 find ਕਰ ਲਾਂਗੇ। R1 1 over R1 is equal to 1 over 10 plus 1 over 40। LCM is 40। 1 over R1 is equal to 5 over 40 ਤੇ R1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 40 over 5 is equal to 8 ohm। R1 comes out to be 8 ohm। Similarly, we find R2। 1 over R2 is equal to 1 over 30 plus 1 over 20 plus 1 over 60। LCM is 60। R2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 10 ohm। R2 is 10 ohm। Now these two resistors are combined in series, so R total R1 plus R2, 8 ohm plus 10 ohm, this comes out to be 18 ohm। B part, total current I is equal to V over R। The potential difference is given 12 volt। Total resistance we have calculated 8 ohm। So I is equal to 12 over 18 ampere। This comes out to be 0.67। Current comes out to be 0.67 amperes। Let us write the statement। The total resistance in the circuit is 18 ohm। Total resistance circuit 18 ohm ਸੀਗਾ। The total current flowing in circuit is 0.67 ampere। Total current circuit ਦੇ ਵਿੱਚ 0.67 ampere। In text question, judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel। 1 ohm and 10 raised to the power 6 ohm ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ parallel ਦੇ ਵਿੱਚ connected ਨੇ। So given R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 10 raised to the power 6 ohm। 10 raised to the power 6 means this much ohm। RP, resistance in parallel। Analysis, solving B part।
1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. 1 over Rp is equal to 1 over 1 plus 1 over, taking LCM, we get taking reciprocal. So this is nearly equal to 1 ohm. Rp is nearly equal to 1 ohm. R1 is equal to 1 ohm. R2 is equal to 10 raised to the power 3 ohm. This is equal to 1000 ohm. R3 is equal to 10 raised to the power 6 ohm. Required, we need to find Rp. Analysis using the formula for equivalent resistance in parallel connection. 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Finding the solution. 1 over Rp is equal to 1 over R1. R1 is 1 ohm. R2 is 10 raised to the power 3 ohm. R3 is 10 raised to the power 6 ohm. Taking the LCM, this is nearly equal to 1 ohm. P is nearly equal to 1 ohm. Writing the statement, the equivalent resistance when 1 ohm and 10 raised to the power 6 ohm are connected in parallel is 1 ohm. B part, the equivalent resistance when 1 ohm, 10 raised to the power 3 ohm, 10 raised to the power 6 ohm are connected in parallel is again 1 ohm. Question 2, electric lamp of 100 ohm, toaster of resistance 50 ohm, water filter of resistance 500 ohm connected in parallel to 220 volt source. What is the resistance of electric iron connecting to the same source that take as much current as the three appliances? What is the current through it? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਲਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਲਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ? ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੈਂਪ ਦਾ, ਟੋਸਟਰ ਦਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਟੋਟਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ current find कर लांगे। So first of all we calculate the resistance of electric iron. Resistance of electric iron is equal to sum total of resistance of electric lamp, electric toaster and water filter. So because these are connected in parallel, we use formula of equivalent resistance in parallel. So once we find the resistance of electric iron, we can find the current in the electric iron using Ohm's law. So given R1 हो गया 100 ओम इलेक्ट्रिक लैंप का, R2 हो गया 50 ओम टोस्टर का, R3 हो गया 500 ओम वाटर फिल्टर का। इन्हों आप पैरेलल दे विच कनैक्ट किया। पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस सानू 220 वोल्ट का दिता। रिक्वायर्ड RP, RP आप फाइंड करना है इलैक्ट्रिक आयरन का। एनालिसिस साडे कोल फार्मूला पैरेलल कंबीनेशन दा 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। करंट का साडा कोल फार्मूला हैगा आ ओम्स ला तो I is equal to V upon R।
So first of all, we find the equivalent resistance. पहला ਆਪਾਂ press the equivalent resistance find करेंगे. 1 over RP is equal to 1 over 100 plus 1 over 50 plus 1 over 500. LCM comes out to be 500. 5 plus 10 plus 1. 16 over 500 RP is equal to 500 over 16. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 31.25 ohm. Press the resistance ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 31.25 ohm. The resistance of press is 31.25 ohm. Now we need to find the current. Ohms law use ਕਰਾਂਗੇ. Press ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਲਏਗੀ? Potential difference ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 220 volt. Resistance ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 31.25 ohm. ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, this comes out to be 7.04 amperes. Current comes out to be 7.04 ampere. So let us write the statement. Question 3. What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with battery instead of connecting them in series? Parallel ਦੇ ਵਿੱਚ electric devices ਨੂੰ connect ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? The advantage of connecting electrical devices in parallel with battery are as follows. Number 1, voltage across each connecting electrical devices same and devices take current as per its resistance. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ parallel ਦੇ ਵਿੱਚ combine ਕੀਤਾ, तो ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ. ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਵੇਰੀਅਸ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਮ. ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੰਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ. I1, I2, I3. ਹਰ ਇੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਰਕਟ ਚੋਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ. ਸੋ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ each and every appliance require a different current, so they will draw the current they require from their circuit. If one of the device in the circuit fails to work, other devices are not affected. ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਲੋ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਰਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਦੋ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ. Suppose if one of the appliance blows off, the other two appliances they keep on working as they are drawing the current they require from the circuit. Total resistance in parallel circuit decrease, hence great current may be drawn from the cell. ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ the value of equivalent resistance decreases, so more and more current can be drawn from the potential source. Separate on and off switches can be applied across each device. हर डिवाइस ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. We can fix separate keys for each circuit if we want to switch off any of the appliance, so we can switch off individually. So we need not to keep all the appliances in on position. Next question. How can the three resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? So given three resistors, R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 3 ohm, R3 is equal to 6 ohm. What is required?
ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੀ ਆ R ਟੋਟਲ 4 ਓਮ A ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ R ਟੋਟਲ 1 ਓਮ B ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ 1 ਓਵਰ RP is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ RS is equal to R1 plus R2 plus R3। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ। ਬਾਈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡ which resistance are to be connected in series and which in to be parallel। So let us solve this। So A part ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 6 ohm resistance ਤੇ 3 ohm resistance ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ that is RP। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ohm resistance ਤੇ RP resistance ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ R total। So first of all we combine 3 ohm resistance and 6 ohm resistance in parallel and find RP। Then we combine RP and 2 ohm resistance in series and find R total। So in A part R total is given 4 ohm। So first we find RP 1 over RP is equal to 1 over 3 ohm plus 1 over 6 ohm। Taking LCM 6 ohm taking reciprocal 6 over 3। So RP ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 2 ohm ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ R total is equal to 2 ohm plus RP। 2 ohm plus 2 ohm R total ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 4 ohm। So this is equal to the given value। B part ਦੇ ਵਿੱਚ R total ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ 1 ohm। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ RP find ਕਰ ਲਿਆ। So we connect the three resistors 2 ohm 3 ohm 6 ohm in parallel combination and find RP। 1 over RP is equal to 1 over 2 ohm plus 1 over 3 ohm plus 1 over 6 ohm। LCM comes out to be 6 ohm। RP comes out to be 1 ohm। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 1 ohm। So this is how we find out the total resistance। Question 5, what is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 resistance 4 ohm 8 ohm 12 ohm and 24 ohm। ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਇਜ਼ R1 is equal to 4 ohm, R2 is equal to 8 ohm, R3 is equal to 12 ohm, R4 is equal to 24 ohm। Required A part maximum resistance ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ RS। maximum resistance we find in series combination, so we find RS।
B part we need to find as minimum resistance. Minimum resistance we find in पैरेलल ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਨੀਮਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਮਿਲਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਪੀ ਤਿੰਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ RS R1 R2 R3 R4 ਪੈਰਲਲ ਦਾ 1 over RP 1 over R1 1 over R2 1 over R3 1 over R4 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ RS ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ RS is equal to 4 ohm plus 8 ohm plus 12 ohm plus 24 ohm. So this comes out to be 48 ohms. Parallel find करिए 1 over RP is equal to 1 over 4 ohm 1 over 8 ohm LCM आ जाएगा 24 ohm this comes out to be 12 over 24 ohm 1 by 2 ohm RP taking reciprocal RP is equal to 2 ohm ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 2 ohm resistance so minimum resistance is 2 ohm and maximum resistance is 48 ohm So this is all about today's lecture. I hope you understood all the topics. If there is any doubt or any query, you are free to write in comment box. All the queries in the comment box will be addressed. Thanks for being with me. In our next lecture, we will be discussing heating effect of electric current and Joule's law. Thank you for being with me.